vai pa i o tātu motu, le fio mai lo fionga prestene, o whae tuaolen whale sfulu ian motu. La fia fo i tupu mai o tātu o tunu, tō wa fionga i li sentoa, maltina sentoa, e mai se fo i le malu o tātu mo malu neta iau. Ale amataina tātu whamoe moe, ia o le au saunia se taloi, amatai tātu i le longa, tātu i fo matalo. After tele lo mato tu lo angalei mato mol mawina le nei tai fo lo angalei malo sisile ese mat fa maoni lo lofa fa yon mlei fo mai o ona e mai se fo il mato te tai nei tai fo le soi fo mau o male lange mai lo pule fa so fo ai lo lofa malo angalei mato tel tuno e tu mau pe lo lofa le mai mo mato le fa nei tai o fa un alwen wa tofi mātou te ngalu e mātou te talo i lau fio au mai alo nganga mātou te wha moina mātou te tua iai ia mātou wha i unga e whai mātou talo mō le tapo i ngalo o tonu nei aso ta ape mara sa lau i whi au ngaluenga mai se foi a mātou whanau ia o onga pe ior whai ngā malo tuil mamnua ia e lo lofa malo angalei tai tai ia mai se foi le mātou o tonu umar tapo inga nei tai au a mātou alu whaiwa tātou malawa fio. Tō maulawi inga i lau fio nei o le whaavau. O mātou se me whale tonu, lo mātou te mā. A lofa wha mangalo i mātou le toto lo ala pero i se Kristo. E ana tuaila mātou tāno. Amen. Wailu mau le tua le nyanganga whaatai ngai kai au. O le ale tue whaasili fwoi whamklanga ngai kai au. Leo mai o sulu le lofa malanga leo le tātou te mai lang. E whaftai le nei tai au, mwhai o nao fio potpoto le tātou moto. E fio mai o tai tai, ia tu sai o le tātou wha mo nei tai au. O le tātou mta upu nei tai au, ia o le pili tau wha ofi. An whai ngā malo, tōru sfulwalu sfulmaleiva. Ame mole whaile tusi se mai se pili i le whionga i sentoa i apomele. Tato pili nao lefo fo i le tai au e tan loina. Ia o te wala awa tele mal whaaloalo e tato mon mau. Ia tala mai au no fo. Ia ala matainga tato i le longa. I'd like to ask our witness to come forward to the seat. O whamalulo fo i wo whaatanga inga le. Pam talupo le ale loia al kovana ia e sosoni loia ia pe ise sile ele mamla mai le loia matai ia male sunga fatonu ia fa ngauti fuen ia o mod maula ia mol tato taia pare mala kama le mai kopio Ale amatenga tātou i lo longa neta mo mo fa talo fatu lo sunga fatonu. Mai se foi le loia fautua la whionga kovana. Good morning and welcome to the Senate Chamber. Ia, mau foi lava noe. Pai eise saunoanga, ai are tu la fono tau whaofi o loo ilumanei o mot. Amatatu i lo sunga fatonu. Ia, e mo moana patilo watu pa ia man malu le komiti nei tai au a fio le fionga tai fon. Ia o tō pa ia mto malu le an leto o yes fam talanga o pa ia la vai mai vavau o tō lawa vavau. Ai whatalo whatu i tō a fionga ma loso i fua maua tai au manuia. Ia, i le ava ma le whalo al tele o ato luma le pili e whaatalsanga ai e le whaatalsanga i na ai le malo sianga i lalo o le Administrative Procedure Act e tu atu i le whaatonu o le wafu e ai ilo ma whaatulanga i na i port fees
o tau o au nanga services o loo whaatinoina le mtanga luenga. Good morning, ma'am. I would like to, we have the bill 3819 in front of the chambers. Would you like to comment on the intention of the bill? Whawhatai, Manui Leaso, Langi Mama, and that's about all the Samoan I know so far, but I'm trying to learn. This bill, as the director, I believe, said, the main focus of this bill is to allow the director to adjust fees because the need to adjust fees happens quickly with inflation and other as needs may change. So we are asking for you to allow her to make those changes as the need arises, and we want you to know that that goes through the administrative rulemaking process. So there's an opportunity for comment and for a hearing before any rules are promulgated. So there are those safeguards in place. Whawhatai mo le avanoa. Do you support the bill? Yes, sir. We do. Mo le sifia tō whionga nā utu whātu le pepa nā tō tanga i ai paun meno tā sangi nai le whātu nu pepa le sifia i tō whionga le reidolo i ai nei, le fīsolo i ai nei. Ia mal meo lo manatu le matanga ruenga e si ia nga i ai. Ia mal mafu anga fo ia laina whina ngalo le whionga le kowana ma le matanga ruenga. Ia si i lunga le tongio o whiolo o whaonga nei i lunga wafu. Ia, kumtalo mo le vanua mo le tātou committee. Ia, lo whionga sentoi auto. Ia, o tātou le vanua lo whionga sentoi committee tu langa le tai au. To whātulo o tfoi tātou mota. Ia whionga presidente man malu o whionga sentoa. Whātulo o tfoi le tātou mon mau le tai au tu langa le tātou pili. Fale lo sunga whātonu na o le pili inga trap mai lunga le official lawyer o official kovana i run through pili le i o le official lawyer. E nangalue whatasi ma le official AG. Okay. Se o Samoa pe mamlama le tūlanga o le pili lea. O le tūlanga o le administrative code annotated. O le administrative code e iei le o le malosianga le tu atu le whinga malo executive officer. E lono winga o le ngā o le statute ngā le utu o le statutory authority. E whai e la tau suinga o me uma without coming through the pono. And that is the proper and the easiest way to go through this thing. The reason leo tara noa toi whapea. Langa wau sa suia munmuri e fisia i teimisa o iai. E whape na foi i le pilium la vale le whainga suinga o mea le whai e pākanga. O le administrative code, o au sa o waru le official lawyer e matetala noa ma le official lawyer. Ina ua uman whaatonu mai al kovana o te aru le official lawyer. Any administrative procedures that go through e le mai i nei fono. E avisa o e aru le official lawyer. O lai e ate o tau le malosianga, the authority that you have, you can go through the administrative code, go through the process. Usually the process is like you put together all your fees and do a good narrative on what you want to do, and then you put it out there on the paper for 20 days. After 20 days, if it's more than 25 people put in, and then you have to do a hearing, right? Public hearing. If it's less than that, then you don't have to do it, okay? Then you just go ahead and go through the process, and then you make sure that you keep a piece of paper that is certified, goes to the Lieutenant Governor, which is the state, he's the state secretary, right? Secretary of State. And also bring a paper here on the phono, and then you can go through that process. I'm not a lawyer, but this is what was done during my time. I did it, okay? And that's the procedures. So that's the fastest way to do it, because if you go through here,
You don't know it's going to go through or not. And then if this is the way you're going to do it, it's a long process. So I'm just letting you know that's how the process on any administrative code, under 4.001, I think, is stated on there. He says, any department of the executive branch have alluded, they can adopt any laws through the administrative procedure, okay? I don't know if our lawyers is here, but you're a lawyer, so that is how what was done during my time. And I recently mentioned that to you because I think I was the last one that changed the fees at the port. Okay, that's I don't know if you went through the Attorney General. Attorney General is the one that's supposed to give you the right direction, and that's how the process is. You don't have to come through here. Ma'am, do you understand what the senator was saying? I do understand what he's saying. The reason we brought this bill is because the fees are established in the statute, and so since they're in the statute, the rulemaking process doesn't allow us to change what's in the statute. And so that's what we're asking. The law, the existing law does give the director the authority to issue rules, but since the fees are specified in the statute, she can't change that without your permission, without the FONO's permission. Have you talked to the AG, Yes, Attorney sir. General's office? Yes, Please, sir. because I know there is a interpretation is coming up next month to do this. This is a problem on this. A lot of government agencies are not going through the right procedures. But if you look at the administrative code, there's a lot of procedures that's already been adopted, and it's listed on there. And like I said, when you finish, you can bring the copy here, and the other copy goes to the state, up to the Lieutenant Governor. So if it's up to you. It means if you want to go through this thing, and that's how. But I know there's something coming down the road. It's next month to do the interpretation of how to go about administer and adopted a law through the administrative procedures. It's up to you. Thank you. Respectfully, we are aware of that process, and we do want to follow that administrative process, and we're just asking for this bill to pass to clarify as to the fees so that the director can set the fees through that administrative process that you just described. Our research and our work with the AG's office and also with the comprehensive administrative rule reform process has revealed that some agencies in statute were given the authority to use that process to make rules, and some agencies were not for whatever reason. And so with this particular agency, they have the authority in 21.1102, they have the authority to promulgate additional rules and regulations, but the statute goes on to set the fees in the statute, and so they can't use the administrative rule process to change something that's set in statute. We can only make changes to statute with the approval of the FONO. Thank you. You, John. No relación percentage. Le ai lau fionga te committee vane le. Tu la fono le a mai sui ai ya fees. Le administrative la ko ia rules na ia. Al tu la fono la le wa mai. E sui ai fees a to ai fees ia ia fio fenga inga ko ia ngoi. Le la sui mai le la wa mai sui. Le ka uranga ka upur ngai lau. Al administrative code ai pensa ngo kulo ia le ai. Ese kulanga ngai. Ola unga malmanga ye me le ar kula fongo le o sara ko vai kula fongo fees nga la ye la fa kula fongo. Ele era se malo si el director sui se vanga usur kula fongo. Le capture on la relación percentage. O mai a la relación fatonu mele changos la relación sento yau. Ya, o le lava. Pia faa popo atu le lua fitu e fees na suia na ui mai i le fono le na suia i tu la fono le ele kopi le i o mea na wa ui ia mai fo ilea le anga o la e faa tu la fono ina specific fees e fitu fu sene na lali mas funu a faa pele o iei ia numera i tonu i ele ui mai lai ia
e usa o le administrative procedure. Wha mon No, we can go through the process. Tau. Go ahead. Ma wala vango tatu kumik wakulango la fionga yau. E o lau whamanga ngau tu watu le mota. Le ai whai mota le whingaro mota. Whai mo i le whingaro mota. A pea an mele. E tato wa leo whamamlama whamai fo i le loia. A lo lea tununga i lo ranga leo i tato loia. Ta whina i tato loia. Whai mese tal sa o tu langa mele. But o sa whai la research fo i ngā teimi. With whanom tu langa mea. No tupu. Whatever the right procedures you want to go through, we can go through. I think there's no problem. It's up to the consensus of the Senate. If that's how we're going to go, we go that way. There's no problem. Merkakolo ia se Mama manga ko inga la. Pamamlama merko ia. Merkakolo ia. O imichi. Michi from mole te ifa sa mai. Kare fo ai oi. Ole se fia tak mota ya o tato lo ya o telefone le ke mi o ma fe nga le mta pula le na se chau mo mai lo ya ele le pina na tato lo ya ala il sulla fondo male ale o menino le sa nga la fiona presidente le foi menino sa nga le fiona le centro ya la usunga lo ya ia whaftaila wa mo le wanoa e moni tau noanga tato presidente i pili nei o te mile iei nei o whaatu lafono ina umalawa tato fees. A whaila se suinga o tato fees. E ui mai umalawa ia department ia tato. E sui ia tuela to fees. O le pili la leo to whaau whiroa. Su mai ia le sunga i whaatonu. Whapea o lato aio inga ia tato. Whamone mole. E tuu mai tua fees. E tuu i le rules, administrative code. E whaingo fie, e whaingo ngā wenga la tō. So, a whaila i le administrative rules, e tolus fulu aso e whaila i loa ai i le atunu, o la sui i a fees a le port. But on me sa au lava, e o mai lava la tō i a tātou, e whamaunia atu ai fees a la tō, la e mana o i la tō, e sui e la tō. So, e iei lava le check and balances a tātou ia. Iei foi tatou leo I fees ia le la whaatu la fono le la whaatapula e le port authority. So o le pili e whawhingo fie I la tonga luenga e sui la tau fees a la tau le I la tonga luenga matata I lungo le wafu mai o I le airport. Ma le awa lawa. Le after atu lau sunga loia. Ole Te whai atara si lem no mo lem no. Le winga mai ngā la piri pau le melem fin ngā loe piri o mai authorize o kako ia seria. Then they have to go through the process. Whai lai o through the processing ngā pe o lenga whamlama koe au. Whai a kui o ai le pasia mai o, so how is that going to go in the bill here? If we pass the bill here? O whaftaila wa mod whafsili. O process le iei nei, a fia sui a department I la tau fees, e ui mai la wat pili I a tātou. So o pili tau whao filia, a fia sui la tau fees, it goes through the administrative process. So there are rules in place, e tolus fulu aso e whaalai loa I le atunuu, pe talia le atunuu la tau fees, fo ia pele ai. O mai fo I a tātou la tau rules fo ia. Lato fees foia so ye foi tato leo I de sekino lato fees le mana o lato awala tonga wenga. So there is a process that they will go into, they will follow. No, I'm still have a question mark on that because if we do approve this here, this is law. And then, so unless there's some wording in here that all they're asking for is to get into to give them a leeway, not a chance to go in there and start administrative procedures. So if they do go through the administrative procedures and that cannot be approved by the public, then how is that? Where is that bill stance? That's why I want to make sure because that has to be a clean cut. E moni lawa sa noanga ro fionga sentoa. A tonu se uma foi fai atu stala fa tonu a tonu le foi e oli mai department e tu atu la ia tato fa tu atu foi ala tu e fai ala tonu luenga
But on me sao lava, o mai lava ia tātou fees, ale I pāsia la tātou fees. Iai foi la tātou leo iai. Ai moni foi taunonga iai foi isi foi department sa la tātou shortcuttinga I process. But o lewe I le whaatonu, le foi I lo I at kovana. So mwhai antoe, toe koso mai tātou tonu e Talif City, po le an me o le follow it process. But o tulafono sao lava ia the administrative process. They have to notice up the public has to comment, Yes. they have to hold a hearing, se fatui SAE fees fo, it's on a hearing, ale pasia la the hearing, ele pasia fees fo, ele pasia. So the public has to approve their new fees. So whatever vendors work together with port, ale malie vendors fa pe o maulunga tele fees, ya the hearing lai o me ilato e fa leo ilato. So there is a process in place, but we just have to trust the director. Thank you. Manino le sauanga lo sunga loia. Sei fek mo mosa u ato tanga le pepele uta o tu lumo to fionga. Mena na la inga u mo ofisa ia fale male ofisa. E au mai le rate la lo ia nei. Male meo lo mafo faula to si nga ele rate. O le mele na pole el ta ofi personanga loia. Ia ona ia se lose ene tu la fono lea. A fa pe le wa ko mai le tato tanga ia ila lo le. O le current fees. Ia o pe o le na tolu se nele. I le mena pito ai lunga. O fa te inga ala propose mai lato. E se I lunga tolu full valu sen. So at least ia o mena na laingo tan lo fatonu. A mai le kopio filia nei ma le propose fees lem na ona to si e sanga ia to fionga a fai se fiel to fionga o maulunga tele le se lau pesene a to si lem na oi ia o ngara le ia le control in mot be wa be le si me le na mai le pililo melolo ia nei le fi mo ID ma patch se fitu ta la aftar ia la propose mai la to na to useful lima so o mela na le na ilo to no ia fale e o mai le mele se tanga ia to fiong al me mo ia a to tanga ia fil o lo ia nei ia wa nga I lunga le tau le ngata I container le e fau lunga wa fuma ia o le lava sa fai le vai ngal port administration ia a o container o le van tau no es ia o fo le tongi ngo container o le ia se me o to ia ngai o le lava e tu e tonu tato o tato wa fuma o take over ile space la ia al me tau na a pawa na le meu na mai pepala se tanga e to fionga ile to tongi lo e nei fish lo e nei ia mal melo propose o le proposal fo ile wa mai el por administration o me la ta tonu la to e tala fe ngai me le tau o la to ngaluenga la fai ia ma tu langa lo e ngai le soi fuanga pawa na me nga mai pepala ai va tu la ngo la fionga sentoya sa tele a mo so mo la fionga ia tu mo I whafkaya kui lau whionga kai komiki ma le mo le afungoa, whakalo whakfoi le paiol moka, le lau whionga pleskenge ma whionga senkoa, ia whape foi ka komoni mau, sunga le whaatonu ia malolo ia alkovanga. Ua whai asinga whengumi ai o kako pili lea, o le anganga o pili lea o ke whaalongo aku I le whamklanga mai loia. A vai e kua le administrative code. E whai e lako fufuanga nga mai leo fie kongo. A le fua mai lau sanguanga le kai komiki. O lea wa mai ma le propose. Le kongi e nge ia ma le propose e si ia ia mea. Ia ke aula vai e leo mangingo le lei. Ka ilo e po le alfi ngalo le moka. Au ki fie whakuinga le mau e. Ko e ave I kua le pili lea. Ko e whiuka nga I le lei le lausunga le kua kai komiki. Ma le loia. Ia whapea fo I le whakongo. Po le akongo al mele mga o lako e mai ngei. Po le avaku I kua I le whakongo ma le vaenga lea. E avaku ai e o ai lako e su e po le ale I e whai le si ingo o kulanga ia a uma. Ia nga ave le whai public hearing. Ia whakua mai le inga I le fongo. Ia peo la o maunga e whai aku. Koe ka okolpili, sau se aso mua. Ia on koe a maila ia male ia mangingo le lei kulanga. Ia malo whaaloalo. After tu tau langa lo fonction toi. Kanso, pesango, te wakula mga piang mo.
Se vatu so soani famon mole. Tu so Billy to whaofi lewa mai le port. O tulanga tonu lava na wa e sau noa ai le fionga sentoa. O Billy e vatu e ia lātou le aia e whaila tō hearings. Wa mele iai nei, e leini hearings e whaia. E mai sa o lava lato suinga i a tātou, e whai le hearing a tātou ia, e le se leo o tangata whai businessi i la tō fees i e seti e lātou. So Billy la nā le wa tātia e tō luma. Ale ai, o proposal na wa vatu le port, tusa o lātou whai te inga nā, in mele mawhawhawi lātou, e le iui e lātou le process lea. Ele I whaia lātou hearings. E ole mea kongua ngā lea wala kuei la u la fisili. Ile kau mai le propose lea wa ngi foi. Ia e se foi mea la propose ko mai la ya. Mea ngau whea kuei. Le maulang ka whea kuei koe ave kua lea wa mau aku lea ngā kongo al pili. Ia mal whaloalo. Ia, lau whionga, whiongo, whionga sentoa. Lau whionga kai komiki mo lau o wano. Ka lo whawhan mau ka lau whionga Bristine. E mission pa ia la tino lei. Ka maama, ki ngā ola. Alison Koma. Kupu bai e po le kako waku. Pi e kau o nganga whakasi le pina ngalo sakele malmene o ke manatupu iei. Lenga saunga malilo ia e saidi de whabaunia ka koume ia le custom. Ngā ole koe whai public hearings e mulmuli. A le karia ai. O le karia po na malmene o ke koe ka kou. Pion me ngā naile o mangingo i lau kau. E mang whai ako ka kou me a o whai public hearing a le karia o mauho malpini ngā rola kungu lenga whaata. A pe e siri nga ave whai mo public hearings ia. Ia ngā mai lea koe ka kou e lo whai ka whai lesi mea kau a mai fua le lo fishing lako prices. A pawan mar ka kou ave e whakanganga. Whai ia ko ngā ruanga. Pula o ko pula me siripi o ko kau whai whai. E rau whasonga kule mo kau. Te kakua la ngora le whionga yaku ia singa, soile mo la whionga plestengi, so mo la whionga iau. Tu lau langa le fio tamam si la le tu fio ko se to. Fio foi le fio ko prested. Ya. Alo la so fu ta tu bol. Le o te la gola o le ale wi gal public hearing. Male umi fu o le nei suio. Le ngata le o sui o la tu I tu balota I te si o le leo la to. Ya o taba foi pa si la tu le de. Ale la alwis te bi a to e faili nei public hearing a o le wai nei sui o tatu tangata. Na ia fa pupu ai vai le tu la o mele. O mele e pi e mane o la to ma tu. Fai ngofia la to ga luego. Pe a pasi e tatu mele mo ona fai ngofia le la tonga luego fa tino ele isi se to fa la velave administrative code la to ia monia ele o ele a foi le la to le atu du lo la to leo le I tatu ya tatu pasi la tatu o tu la fodana ba ele si public hearing to for administrative code the statute then becomes a statute rather than an administrative code. Ja, so net to le vertellen. Le whakaiku tau nā ngaro whionga sentoa. Council. Se watu pese so soani tō whionga. O tula fono, o le ngawham tātou I nei fono. O le ia I nei tula fono, e le mawhaina suia e lātou ia fees, au noa ma leo mai I a tātou, ma lātou ai linga. In melen mana o I lātou whina ngalo I lātou, e ese foi la ma le administrative code o rules le na boni ta I ala guidelines e fa tino ai loa la tonga duenga o le pili la ni fa pea e ese atu mai tula fono I ala to fees atu sa alo I te tono le administrative code e fa whaingofi o le administrative code toa whai e la I o la to hearings I 30 days a tula fono e lengi hearings e whaia o na o tātou lava I eile ki ima le kala o me I e whingalo ai le port. So le ese sengala na o processes I e lua. Au le pili le wa mai le port, o le whambon mole mai le port,
e tu atu ia lātou le aia e whai e lātou hearings i tua. Ma le au no matoe o mai i a tātou i le whono. E ma le awa Council, ia o la fionga presidente, so mo le fionga autu, so mo le fionga ia tungiola. E le ia se fina ngalo e whale tonu ai pio le nau sau no atu loia. La wala le na laina ui mai o le ofisai nei. E le ma whai e la tau no o whaingi hearing. E au noa ma le avatu le whatanganga tātou e o e whai hearing. Tu la fono la lewa mai nei o tō luma. E avatu ele ma losi ala tu. E ola i e whai hearing nei. Awa ale pasia tātou tu la fono. E le ingi hearing la te whaina whaia. E whasa. I o le mena tu e sosonia tu ele tātou mauta. After the fionga presidente, o fionga sento autu. O lau whamtalanga len whai atu te meo whano o no leo te le whai tau le piri, o lau whai tau piri. No wa vai me, whapea au o umatu o tonu ia fees ia. O mena tau ese e lau maho whau. Ai whaftai leo manino, pea na irisi vaenga o lau whamtalanga len whai atu. A whapea o le lei whaupunga mainga na o abirawa noa. Ia sao la, leo oto mamlama sao al piri, e sao le ia, se lo wang whau lau te vai, lau kolosi ese mea tusi numera iai o whapea la, wa umana tu umea ia tono mea lea wa ele lope a pasia nei mea ia mea na election me to suia a leu mal mlama atu pen fam lama mai le fionga council leu te ton lea o sao ai no fa pea o ia la te so stem ia so no fionga loia tam yola io e porcento e sao nga fa pea o ia o le la votu atu le avanoa i o le the executive branch here o la tuanga me fa yela to me ya lela wo mai nita ya fa fetai se awala le awala ya cha ya pa awala le contact ta to me yo tulango me yo tupu o tele me yo tupu ya eta la fa ya des fa no yo fa ya mo pe ya des me tupu wa fa fetai nita ya le mo nino le fa lo ngono o te tonu fo ya ta wo le me pa pa awala le fa ya mane pa se pinto wo le fa a uma ya ko mai de ingin me mai faila im ko ave ke le lieutenant governor ya fa time mo le no fa time ko lo fiona le sento le fiona ngola sento ya ngola ya ko fa ya ko lo sam plan pa wo mai al tato komit no fiona sento fa tailo fiona te committee mo le avno o le ine facili fi fa o i moni mau. Samoa. Sei whamul molea director. E iei mea ia wa repeal e o tō tono le tulafono. O ona o le mea de tu fasiri lo mafo fau. O lea tau te fausia le tau fia i pea o isi vaenga o le tulafono nei. Pei o lona amatanga o meo definitions. O lea wa e tau te le o manatu e ave ese mal tulafono. E ta oto i pea titono le tulafono. Ai ave ese atu la ia isi vaenga pe o le mangana luas fulu tasi ofa. O mea whaia i tonu e whasa. Ia nau a mai wa repeal. O lona winga le repeal a pasia le pili lea. O whale au ngaina le manga tasi ofa na o tu la fono. A ole na e whasa ai anga ia o na whai. E au noma le whaano i atu i le matanga luenga. Ia whaatasi ai ma le tupe titongi. E whaatanga ai mea na titonu o le taulanga. Tanga ian fo i le tasi o walu e whapena fo. Me o whaataita inga ma soonga wheo ai o waai titonu o le taulanga. Nā fo i utalsanga mai o tau e ave ese a toa i le tūlanga na. A o le whaatulanga ato le tulafono le whaasa. Ma a whai e whaatanga e o tau se tūlanga whapena. Ona tuule i e ma le tutongi e o atua e o tau waa. E tala whenga iai ma ai tūlanga na ina ia saunga de mū. Ai, o le whawitau li la leo te vai atu iai. E leo au mai ai te tonu
ni whaatanga ina o tō e sui tu la whona i te tono le administrative code. Pau ale mele a mai ai na o le pawa ia whaatasi ai ma le suinga o whainumera e si i lunga i te tongi ia leo o wawa ai atu ia i te tongi o lo o tō whausia ia o isi mea ua te tolu se lau pasene si ia e tō te mawhawhau e whai. Pe o le e si e tolu sene a le tō te mana a si il tolu su 5 sene. Ia oni si tanga te tele mai e iai whawhita uli mō le whono whaitula whone tūlanga nā awa o mene e a fia ai le atina o le atunu. Ia a whaila o le atu uli matanga aluenga o lo upo pōlenga wha sentoa. O me whape nei e le te tau atu otu nei le administrative code longa winga a sau fo ile siko vana o manatu ia e whai ana ia suinga whai. E le to e o maia i nei whono whai tūla whono. Ai o le awala lelo o i ele tūla whono na suinga e watu le tūla whono e whatanga. O le melo ntonu. O lea ua au tau au maia i suinga i whasalanga pei o le manga tasilima. Violations and penalties. Lea la le a whasala le solingo le tūla whono. Ai o lea ua ave ese atu mai nei ma le whono whai tūla whono. Le malosi e whai ei le tūla whono na. Ai o le solinga o le America o le code. E popole au le tūlanga na i le wawhea ngai ma le whawai. I le a whai o leo le asu. It becomes a felony, a D-felony. Le violation or regulations ia o tō e whai. E whaisio popole le tūlanga na whaal tūla whono. I le whaamataltala ina o le wā o le whaavae ma le a ia e whai ei tūla whono, whaasoli tūla whono. O leo le a ave ese atu le whono whai tūla whono. Ai tu uatu il matanga luanga. E te le i o le a fianga o le tūlanga na. Awa alo na winga le la whape mai ia. Va ai le afo le administrative code. Wasoli tūla whono i whai mai a. Ai le ise soli i se whaasalanga. E to e fo i mai il tūla whono. E wa ai po le whaasalanga. E o le polenga lawa. E e tūlanga o le whaavae o le a fia. I le wāo a ia wha tūla whono. O le tangata whai pisinisi. Po le tangata sitiseni. Po le tangata e ona le meto tino. Lea e a wha ina i tutono o le whangai o inga o le afo i o le. O le afo i a watua i nei, i le tausanga lea, le tūla whono o le manga tasi lua o, ia whatau teinga mole ave eseina o leisene mo mea whapena. Ai le eisi tala le whono e whai le tūlanga na o le mea nai whai o tau pe a whai e pasi piti lea. O lona winga whai o tōtūlanga o le whaia ar whatautaia o le laisene me ave e le tangata e ona le waa ma me whapena company e whafoina ia waa la popoa. Ai le ai se leo le whono i ai te tono melna ai atu pul whalavlav i anto e whai mai lea i le tūla whono lea o le sao. O la o na whai tau mai o atunga lunga langa e ala mai le tūlanga lea. E popole ai lo u mawhauwhau. O le mele lei, le whaia o le suinga o tau. Ia te au ia o le melna tauntu uatu i lalo lau tōmtanga aluanga. A o le tele o isi suinga ia wa o mai e tono le pili. E whaavai ai lo popole lea. Ai ana whapea mai tō pili na o le a iala wa e establish ai a rates ma mea whapea na e leisi whaingitai a tau. Al whala lawe o leo lo au mai e maisi mau mea i e tu tonu.
E ono a whaina ai le whawhialoa i o tato ngā luenga. Whal tulafono, whai tulafono. Ia whapena wa o lona winga le ua delegate atu e le fono whai tulafono lana matata. O le whai tulafono ia te utou mata ngā luenga. A wa o le pawa whai tulafono le a lea la tu atu tau te whaia. E ala e tusa ia ai o le nala le ua o te fia malamalama au director. Po le atonu lo tō mafo whaunga o loo au mai i suinga te tele ia o whausia. E le ngata i le avatu o le ai e fua ai ma whaatulanga tu tongu o ngā luenga lungo le wafu malamalai wa lele. Ai wau fia ai ma me tūlanga la ia i mea tau whaasaranga. Ia awhai e maua i se tali so finangalo o le ase se fuafuanga le fionga le liko vana na mafu ai le nei fuafuanga. Ia le ia o te fia mamalama au tūlanga na ina ia whaiso o manatu i le pili. Ia ai ua o malamalama atu i lo tau finangalo na whausi ai le nei tūla whono tau whaufi. Council, did you get all that? Now, you're asking for the power and the authority to set the fees. Now that power you want is impacting all the other section of the law pertaining to what you want. Did you get what the senator was saying? I got part, I think. And thank you for the question, and thank you for the opportunity to respond. Our intent was not to change the criminal part in 20.1115, Section A. There's no change, so that's the same as existing law. And then in paragraph B, the language that says as an alternative to charging a person with a crime is also existing language, and we didn't change that. The only part we changed in that section was just the non-criminal fee. We took the civil penalty out. That's the part we're marking out. But the conduct is unchanged, and the criminal penalty is unchanged. So there's two avenues that the department could go, and that's existing law. Under existing law, they can work with the offender and utilize subsection B or paragraph B as an alternative. But if they're unable to work with the offender, then they can resort to paragraph A, which is the criminal penalty. And I hope I'm answering. I hope my answer is responsive to the question. I hope I understood well enough. The sections we've added, 20.1120, 21, those sections are to outline a procedure to provide due process. So we don't want to take due process away. We wanted to add it. And that's through the Office of the Administrative Law Judge. And once they've gone through that process, if the person is still not satisfied, then they still have remedies in the courts as well. So they still have that full remedy available, but we've just added a due process phase within the department, as a preliminary to give them an opportunity to get relief without having to resort to the courts. So why is section 20.1714 not appearing in your repeal statutes? I'm looking. Because that section 1115 pertains to violations of sections 20.1714. That section does not exist in this amended bill. Because we're not changing that section. But you're required to publish that as part of any repeals that comes on any statute. Are you aware of that constitutional requirement? I may be misunderstanding, but my understanding was since we're not changing it and we're leaving it as it currently is, that's the reason it wasn't included in this bill.
It's a reference in existing law. The only thing we changed was the format of the code reference. But that section is unchanged and would still apply because of the reference in this section. Okay, and section 1115B, Yes. you're attempting to change the summary fines to under the authority of the board director, Yes. okay? And including the amount of the fines, Yes. okay? If those are criminal sections, how can you criminalize a conduct by action through actions of the port director? I understand your question. Thank you for that question and for the opportunity to clarify. Paragraph B is not changing the criminal fines. Paragraph B is an alternative to charging a person with a crime. So that is a civil summary fine, and that's why we're asking for the director to be allowed to change the civil fine, which is an alternative to the criminal. And the criminal fine remains unchanged because that's defined in paragraph A of that section under Class D felony and Class A misdemeanor, and those penalties are defined in the criminal code, in the criminal title. But you are repealing the criminal fines. No, sir, we are not. What do the lines represent when you take out the master of the vessel section and violating section 20.1714 and any sum under $1,000? That's taking out the criminal fine that was assessable under the statute and replacing it with something that the director will promulgate. Those are the civil penalties that are alternatives to the criminal. So paragraph A is the criminal, and it is unchanged. Paragraph B, under the current law, You're changing that to a civil fine instead of the criminal sanctions. paragraph B is already a civil because it's an alternative to charging a person with a crime. So if the Port Authority wants to work with the offender without charging them with a crime, they already have this avenue under paragraph B to assess a civil fine. And they have so that's an option. That is an option under existing law to avoid a criminal charge. But if they're unable to resolve it through the civil process, then they could resort to paragraph A, and that would be a criminal charge, and that is unchanged, and that would still follow the existing law defining a Class D felony and a Class D misdemeanor. Well, therein lies one of my reluctance with what's being done here, because that section, subsection B, provides the fine of $1,000, but the director can, under the administrative code, can change that to $200. And we will have no further say in what will happen in those. We have no assurance that that will be the same. But before the director could make that change of that fine, she would have to go through the administrative rule promulgation process, and it would be open to comment and hearing before it could be changed. Right, but there is no, once the bill is passed, then we lose the authority, do we not? Then we will have to wait for a period of time until the administrative process is completed before there would be any replacement for what is there, because the language of the bill does not provide for an effective date that would, it's only 90 days. And there is no direction that all these actions must be completed before
this statute can become effective. I'm a little bit worried about the lapse. What will happen during that time when you are working on the new regulations and there is no law in existence? The director has already been working with the rule reform legal consultants, and I believe they have a draft of rules. So the 90 days is plenty of time for them to promulgate those rules and to go through the process. A law reform consultant. Was this advice through a law reform consultant? The Comprehensive Administrative Rule Reform Project is is part of the executive branch, and it is a program to review and update all the rules as needed. And so this department has been working with the Comprehensive Administrative Rule Reform Project, and so they have those rules in draft form, and so they're prepared to move forward. Okay, thank you very much for answering my questions. Whawhataimo le avanoa. Raka, e se me fisa wai, a se kua kula wango loiong whea kula o sākou. Waiu? Ia leo tali atu le lo ia pe whaiona. So no mai le whionga sentoa. Ai paula se whapopo atu I mana onga fo ia le tanga luenga. I le tāua te le o le pili lea. E alu I luma ngā luenga. O le soifuanga e alu I luma. O le vaai foi na a name tanga luenga. O tau I tu atu. O propose. I le whaapea o le a alu ai. O le atu ai aia mai lo ilo le lei. O a foi ni fees e le o toi au ngāni tanga luenga. E le toi wha o ngāina foi. O a foi fees e ao ona whai. I mana a mia mātou le process lea whaamautu I whai e mātou ngā luenga. Pau lava lea le te whaopopo atu whaamon. Kaso, e se me fisa wai. Salo whawhakea le pa i o kātou maut, le whio tō whiong. Salo a umi fo se kātou taluanga se mtau, ia onga o tāua. Tāua fo le tai au o lou tatununga la sunga whatonu male. If we pass the law, we want to make sure we give you all the power you can get, and we want to make sure that you are, we keep with the, according to the law. So the question been asked this morning by the senators, it's all important to this bill, not because that we want to ask questions, but we want to know for sure when we give you that authority, we want to know and understand that we're giving you with the in the right way. So after yaku le payo tak mok, le wa ka okol tato mau, ya se vanga ye se mau, ya lo fiona sentor so dai. After tele taua le, nei taau no le tato pidi lea, awala fautuanga le fatonu. E a whaina le atunu. E alu luma o le atunu. O pesinesi a tātou lei nei, ia wapena hoi tātou me o hala o tātou tā vale ma mea fufua lei lau tō fufuanga iai. Wa ai le ola le atunu le pesinesi o le whonga tau mawhale o le atunu. Tele vava le lunga o si tanga I o iai fai le mu le vai temi lea e vol temi e ule ai le fa le leitu fa so soa te o lalo tongi o tanga ta fai ngā luenga ai fua fa pena le la watu malo si o tō pe pasi foi le o e sau no mai to e om to fua le la fetoi ma la fautuanga le fai atu. O le luma nai o tātou. E alo ana I luma. O le o ai le soifua manui o le tunu. A taunga tā lunga le wafi me fia au mai. Ia le isfo le fa o lave. Ia tangai le le e o tau.
Pai whai malia lea lunga le la tō fuwhangai. I pili o lunga le. Te le tātou se leni mō mai. Le si lewa anga le mālo. Mai lunga le o loa mai whafo. Ta le rewa o iei at tātou ta vale a inga e au mai whafo. Pufu whapela. Lewa a sauna mai le na sunga whatonu. E leo e toe o tauto e fuafua. Lastuna ngai ei. A lau le ta sangatu e whaftai e. O ese anga whapena alofa i le tunu mo le lumanai. O tau te whawe la i lun. E a whai nai le tunu. Loa i e sau mo le sau i fua manui o le tunu. Lau le whau tua ngatu leo. Tunga whatonu. Le la liu le fono e. O las whai unga. E la ia se si mea a pasi atu le fono. Ia tu la fono na. E o pe lewa e sau no mai se i o tu fufua. Nau lea to e sosania tu whaftai. Aftātu saronga ro fion sen toa. Mo se fia tātou komiti paul maule le ta oso lumole. O lau e alo i lau maule na mele fion sen toa sa tele. Ia le e se whalua. E le fo se si mau paul na maule na mai. Se mun mau whai kako kala. Whai kako mau. Kakula i se mun mau. Ia whakua le maulenga mai au lei whaftai. Tum salo o le unga tātou i le longa le tai au. La tātou mai tātou pere mau. Ia sei le fingalo mau te teime o mua. But we want to thank you very much for coming this morning, Council. Thank you for coming this morning. Whafkai aku la tunga whaton. Ia. Kau kumaya le. Kula whong tau whao fin mau. Ia sei le fingalo mau. Whafkai mo le tai au.